morning, and today we are going to see about the new usage of this new keyword in Java. So what is the usage of this new keyword means? Where you will be using this new keyword means you will be using the new keyword to create an object. So what does this new is going to do means it is going to help you to allocate memory for the object which is being created at runtime. Okay, it helps you to allocate the memory for the object which is being created at runtime. So all the memory what is being allocated for the object, it is through the heap memory area. Okay, when you are studying operating systems or architecture, you will be studying about what is heap memory area, and this is what the area from where the memory is allocated for each and every object what you are going to create. And who will be allocating this memory means it will be allocated only with the help of this new keyword in Java. So here there is a program class student id string name. This is a class what I have declared, and we have two member variables. One is an integer member variable and another one is a string member variable. Now when I am going to create an object for this particular class inside the main, okay, inside the main, how I need to create means I need to give the class name followed by the object variable, that is instance variable, equal to this new of student. Of the student is nothing but your student is the uh, constructor, okay, default constructor created by your JVM. Okay, so this is the statement to create an object. Okay, this is the statement to create an object using new comma default constructor. Okay, using new and default constructor. Now here in the case of student, S1 is equal to new student. Of student is the class name. Again I am repeating, student is the class name followed by S1 is the object what you have created, and new is the keyword, or it is the word which indicates the compiler or the JVM to provide some memory space for that particular class. Okay, memory space is being allocated for that particular object during its creation itself. And what is the work of this? What is the work of this default constructor? It will be initializing the value for this default constructor. Okay, it will be initializing the value for this constructor. What is going to be initialized? Here you have two variables, id and name. Okay, you have two variables, id and name. So for id it will be initialized as 0, and for name it will be initialized as null. Okay, I will show you. Okay, now we can see the execution of this particular program. அடுத்த படிங்க, என்ன பண்றது எனக்கு தெரியல. நாங்களும் தலைப்பு திட்டமும் விட்டுட்டு லேபு எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்கன்னா இது இந்த 2 வீக்ஸாக பண்ணல நம்ம லேபு, அதனால வந்து 2 வீக்ஸோட சேர்த்து நான் இந்த நெக்ஸ்ட் வீக்கில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 2 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிட்ட இல்லை 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னு இருக்காங்க. நீ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. என்ஜாய். எப்படியும் அடுத்த மாதம் லாக்டவுனை போட்டுருவாங்க. நீங்கள் தான் சொல்லி கொண்டு அங்கே ஒன்றுமே போடுற மாதிரி தெரியல மேம். நீங்கள் வேற ஏங்க மேம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் போடுற மாதிரி இல்லை மேம். உங்களை கண்டினியூ ஆகாமல் போகுது. எதிர்பார்க்கலாம். எதிர்பாராத சொல்ற மாதிரி தான் மேம். மார்ச் 4th மேல அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல.
பார்க்கும்போது நடக்குதுன்னு நடக்குது. அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே நான் ஜாலியாக கிளாஸ் எடுத்துருந்தேன். உங்களுக்கு ஜாலியாக எனக்கு ஜாலி, ஏன்னா எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. நான் வாட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன். எங்க வேணா அவன் பேசுவான் இவன் பேசுவான், நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க. இன்னொரு பிரச்சனை இப்போ சப்போஸ் அப்போ ஆன்லைன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி போச்சுன்னா ரெக்கார்ட் எழுதி வைக்கணும் இப்பயே. அதுக்கு நாங்கள் So now we are going to see the execution of this particular program, and today we are going to see the program on how to run a Java program, that too to create an object. See here, I have explained about this program. Now we are going to execute this program. So how to execute this program? Now I am going to execute this. I have created this thing, and see here, while executing, I have to give here public. See here, why it asked error means because I have created it as a separate class here, and this is a separate class. Inside this class I have created the object for this class. So it need to consider the total program as a single program. Total program as a single program. Okay. So what you have to do is you have to give the public inside this main class. Main function எந்த classல இருக்கோ அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to add this public. Okay, now class student we have created, and for this class you have added certain things, and you are going to create an object, and the object தான் என்னது s1. So I have printed the id as well as name. நான் இங்க எதுவுமே கொடுக்கல. அப்போ இதுல என்னன்னு வருது 0 null. நான் இங்க எதுவும் initialize பண்ணல, but who initialized this? It was initialized by the constructor. Okay, this is how it gets initialized. This is the usage of the new keyword and the constructor. An object can be initialized using 3 steps. The first one is initialization through reference. So what is initialization through reference means? Like this, if you are going to do like this, object created, and if you are referencing like this s1.id, then it is called as referencing, initializing through reference. And the second step is if you want to initialize through a method. An object can be initialized using a reference, or it can be initialized using a method. So how it will be initialized means it is initialized using like this. I have created a method insert record. Okay, I have created a method insert record or string, roll number or name n, roll number or name n. Okay, so inside this method I am passing the values which is being transferred over here. இது எங்க வரும்னா இந்த 111ங்கிறது ஆர்க்கு வரும், கரண்ட்ங்கிறது ஸ்ட்ரிங் என்னன்னு வரும். இதுக்குள்ள இருக்கிற வேரியபிள் என்ன? மெம்பர் வேரியபிள், ரோல் நம்பர் அண்ட் நேம். அப்ப அதுக்கு அதை அசைன் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன்? இனிஷியலைஸ் பண்றேன். Okay, this is what the thing we have done. And see, this is initialization through method. So you have created two objects, that is s1 and s2. S1 is initialized using this step, that is s1 dot insert record of thing, and the third one is it is initialization through constructor. அதே தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா constructor குள்ள போய் initialize பண்ணிருப்பாங்க. Using constructor you might have initialized. This is what the program for thing. Okay, thank you.